What is going on, guys? Welcome to your 10th HTML5 tutorial, and in this tutorial what we're going to be doing is we're going to be applying a style and pretty much adding some CSS to make this plain Jane. Và xin chào tất cả các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào cái bài số 10 và chúng ta sẽ trong cái bài này chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta sẽ dùng CSS để đang trang trí lại cho cái trang web mà nó có vẻ trông nó hơi thô thiển này nhé. Boring website look prettier, and I'm going to show you guys how to lay out websites awesomely. So the very first thing we want to do is we want to hop over away from our HTML file and into our CSS file. Now, the very first thing, or the very first style we want to apply is a style to the overall, pretty much all the tags. So I'm going to be setting the margin, a default margin of 0 pixels, and I'm also going to be, if I can copy this bad boy, I'm going to be setting a default padding of 0 pixels as well. And we're saying, okay, that seems kind of redundant. Isn't that the case with all the stuff? Why do you need to set everything to 0 pixels? Well, some elements have default margins and default paddings. And this pretty much resets everything back to 0 because we want to lay things out very specifically. So if they have like a default margin of 5 pixels, it's going to throw our layout off. So we pretty much want to ensure that our margin. Việc đầu tiên tôi muốn làm là tôi muốn làm một cái CSS cho tất cả các phần tử ở trong trang web của mình. Tôi đặt margin bằng 0 cũng như padding bằng 0. Tại sao tôi phải làm việc này? Bởi vì có một vài phần tử nó có cái margin và padding mặc định khác với 0. Và như vậy thì tôi làm việc này để mà chắc chắn rằng những cái thứ tất cả các phần tử đều được tôi kiểm soát một cách chi tiết và cụ thể, chứ không có cái gì làm tôi ngạc nhiên cả. Ok. Margin and padding is at 0 by default. Make sense? So now what I want to do is I'm going to go over a few simple tags and just make it look prettier. The very first tag I want to go out over is the headings. I say go out with, embarrassing. So we have heading 1. I think it's our main title. Yep, well. Và bây giờ tôi sẽ làm những cái styling cho những cái tag H1 và chúng ta trực điểm xem chúng ta có những cái tag H1 nào. To the New Boston, and also each one of our articles in the main content has a heading 1 as well. So let's go ahead and, whoa, kind of got lost there for a second. I do that a lot. And let's go ahead and change the font to make it look prettier. So I'm going to go ahead and change this to bold, 20 pixels, and Tahoma. I really like Tahoma for some reason. And the order you need to do this is weight, the font. Và việc đầu tiên tôi sẽ trang trí cái phông, tôi đổi nó thành phông đậm và 20 pixel và cái kiểu là Tahoma, mà không hiểu tại sao tôi lại cứ thích cái kiểu Tahoma này. Weight, which is bold, the size in the font family. And I'm also going to do this to heading 2 as well. So let me copy that beast. And I'm just going to, well, might as well keep that all the same, except for heading 2, I'm going to change that to a size of 14. That'll make heading 1 a little bit bigger than heading 2. And và tôi cũng làm như vậy với cái phông H2, tức là với cái tag H2, và tôi làm cho nó nhỏ hơn cái H1 một chút và cũng là kiểu Tahoma. If we go ahead and take a look at our website, we can see that, okay, heading 1. Và nếu mà chúng ta thử preview thì chúng ta thấy có tag H1 đây và H2 đây, nó nhỏ hơn H1 một xíu và tất cả đều có cái phông là Tahoma. Is a little bit bigger than heading 2, and it has a nice Tahoma font. Definitely better than the default Times Roman or Arial, whatever the heck it was. So now that our headings are looking a little bit better, I need to tell you guys something else. Some browsers don't recognize those HTML5 tags, or some browsers also treat them as inline elements. Now, if you remember, whenever you have block elements are always positioned one under each other, and inline elements are kind of elements that get positioned from left to right. So what we want to do is we want to make sure that this website is compatible with all browsers. So
Và bây giờ tôi sẽ nói một chút về những điều này, và chúng ta phải hiểu rằng là hiện nay có rất nhiều các cái loại browser, và trong số đó thì không phải cái nào cũng có tức là cũng có cái chức năng của HTML5, thành ra là và tôi sẽ nói một chút về thế nào là những cái phần tử mà inline, và có những thế nào gọi là block element và thế nào là inline element. Đối với những cái phần tử block element thì nó sẽ trình duyệt, nó sẽ bố trí cái trên một cái dưới, nhưng mà đối với những phần tử mà inline thì nó sẽ bố trí ngang hàng từ bên trái qua bên phải, và chúng ta sẽ phải chú ý điều này, và các bạn sẽ chú ý theo dõi tiếp này. We need to take all of those HTML5 tags and we need to make sure that they're going to be displayed as block elements rather than inline, and also let our browsers recognize them. So this is pretty much ensuring that all browsers handle our website in the same way, in the most simple terms. So put header, section, and you need to spell all this right. Footer, let's see what else did we have. Aside, nav, article, CLE, I believe it is. Come on, baby. I'll get it eventually. And H group. And I actually want to make sure I didn't forget anything. Header, section, footer, aside. I wish there was a H, Harry, Sally, Freddie, and Ned, 8 hens. Okay. Okay. Harry. Wow, definitely forgot that already. I'm just gonna go ahead and assume I have everything. If I see something's messed up later on, then oh well, I'll fix it then. But not my little mnemonic device did not work in that case. Embarrassing. So anyways, how you do that is put display block, and what this does is pretty much Bằng cái dòng lệnh này thì chúng ta làm cho tất cả các browser đều hiểu rằng là nó phải hiển thị các cái phần tử này, tất cả các cái phần tử này dưới dạng block chứ không phải dưới dạng inline. makes all of these tags block level elements. So now we can go ahead and move on to the last kind of tag we want to tackle today, and that is the body. Now remember, everything is surrounded in this main div tag called big wrapper, and that is pretty much enclosed in the tag body. So what we need to do is, in this body, we just need to text align this to center. And you're saying, okay, why would I even need to mess with the body if everything else is enclosed in this big div? Well, in some older browsers as well, and this tutorial is pretty much taking care of all the older browsers, all the nitty-gritty technical stuff, and in the next tutorial we're going to be making everything look pretty and laying it out, but you Và bây giờ chúng ta để ý đến cái phần body một tí. Chúng ta biết rằng trong cái phần body chúng ta có một cái div tag rất lớn và bao trùm tất cả mọi thứ, chúng ta gọi là cái big wrapper gì đó. Thì sao nhỉ? Chúng ta để cái dòng này để đảm bảo rằng là tất cả các cái trình duyệt, tại vì có một số cái trình duyệt nó cũ hơn, và nếu mà không có cái dòng này nó có thể nó sẽ không đảm bảo rằng cái trang web của bạn được căn chỉnh vào giữa. Definitely need this, or else people are going to complain that your website looks weird. So anyways, like I was saying, in some older browsers, you need this text line property to ensure that your website is centered. If you don't have this, then everything else is going to look nice, but it's all going to be shifted to the left. And most websites are centered, some are shifted to the left. If you want to go for that, then hey, that's all you. But anyways, this is just to take care of old browser compatibility. So now that we have all that boring crap done, we can finally start laying our website out to look nice and pretty. So that's what we're going to be doing in the next tutorial. It's going to be a blast. So thank you for watching. Don't forget. Như vậy là chúng ta đã làm xong cái phần chuẩn bị và sẵn sàng để bước vào những cái bước tiếp theo. So thank you very much for watching, and don't forget, tức là cảm ơn các bạn đã xem, và đừng quên subscribe, nghĩa là đừng quên đăng ký vào kênh của tôi, tất nhiên là kênh của ông The New Boston này, cũng như là kênh của Quy Huy 61 nhé. Các bạn đừng quên đăng ký. Thank you very much.